We are friends, tumecheza juzi usiku match kwa TikTok. Wewe na Kanyari? Kwani hujaiona? Unajua mimi naamka hata asubuhi napata tumecheza match, tumecheza live match. Alikuwa na nani? Tumecheza na live match. Alinitandika, alipata Lions, ma Universe, manini. Hey. Easy Lions, because maybe mimi ni mzee. Easy Lions ni nini? Nitakuja kukufundisha. Sasa hivi nimekuwa mbaya. Sasa nitafanya rematch na yeye. Hiyo TikTok iko sawa. Watu usikubali watu wakudanganye tu ukiingia TikTok umechapa. Hapana, iko tu sawa. Nimeona mkono wa Bwana hapo ndani ya TikTok. Iko tu sawa. Lion. TikTok. Wewe ni mtu wa gift. Especially kwa mtu mwenye ulianza kazi ya Mungu kitambo, ulianza kuguza niliperform Meru Maua, nikaguza msichana fulani, nikaguza kijana fulani wapi, and all those people are across the world. Okay. Sasa unaona tunakutana sasa, TikTok ndio platform tunakutana. Sasa naona ikiwa mzuri sana. So TikTok iko sawa, lakini Kanyari yuko sawa? Kanyari mimi sijui. Si ni mtumishi wa Mungu kama wewe. Mimi sitaki kusema sana juu ya Kanyari because tunapanga live match. Wewe unaogopa Kanyari? No, Ringtone, are you scared of Kanyari? Tunapanga rematch. Kwa hivyo unaogopa Kanyari? Mogopi. Unajua hivi ndio uliogopa Akodhe. Akodhe mimi. Akodhe siwezi ogopa Akodhe. Akodhe zile mtu anasema kama una swimming pool usini address, mimi naweza muaddress, niko nayo. Kama sikiza, Akodhe anasema kama unalipa rent Nairobi usimuaddress, mimi nisijalipa rent from 2012 Nairobi. Hujalipa rent? Juu pesa haiko ama juu okay sawa. Naishi kwangu. Okay, kwa nyumba zangu nimejenga. So mimi naweza muaddress. Mimi so Akodhe but Kanyari you cannot address. Sitaki kuingililia kwa sababu you see mimi nasema hivi, sometimes unajua wakati mission inakuja, sisi kama watu wa God, God anapatia, akishapea mwenzako task ya kufanya, si vizuri pia wewe uingilie hiyo task. Unaona? So task ni gani? Naona task ya Kanyari, ule mtu Mungu ameambia I handle ni wewe. Sasa ukihandle hatuwezi ingililia. Mimi nahandolaje? Umeshaanza ukujua, lakini wakati ulianza kurekodi video kwa gari, ulikuwa umeanza kufanya kazi ya baba yetu. Na baba yetu ni mmoja. Wewe ni brother yangu. Sasa baba yangu amekupea kazi. Kwa nini niingilie? Si pia mimi ananituma kwingine. So wewe umetuma kwa nani? No, let's be a good family. That's why I said nilisema mapasta, mabishop. Mimi nimetumwa kwa Bahati, nimetumwa kwa Willy Paul, nimetumwa kwa Mr. Seed kwa kuambia warudishe ile mali ya baba yetu waliiba hapa, wakatoroka wakaenda nayo huko nje. Warudishe mali. So those are thieves of the kingdom. Thieves of the kingdom, kwa sababu nawaambianga hivi, si wadelete hizo ngoma za gospel kwa platform yao, ama wazi donate, waende kwa children's home fulani hivi, waambie fungua channel ya YouTube, ngoma yangu ya mama na kuwekea. Sasa hiyo pesa inatoka inalisha wa children's home. Dala salama. Hivyo. Lakini hizi zingine zao za kina nani za kudonjo hizi mpya wakule. Unajua ukitoka kwa huyu baba, kwa nini unaenda na vitu zake? So warudisha ama warudi kwa okay, lakini mimi naomba warudi kwa gospel. Haya, ati mimi ni ati basta Kanyari ni mzigo yangu. Hiyo tumekuachia. Handle. Hiyo ni ukishindwa, unless you declare useme umeshindwa, tukusaidie. No, but mimi siwezi shindwa. Of course, I am the eagle himself. Hiyo hizi ni shinda. But now moving away from that, you have come back with your latest project.